হাই ভিউয়ার্স, অধিকারী রেফ্রিজারেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা যেটা দেখাতে চলেছি স্যামসাং ইনভার্টার ডাবল ডোর রেফ্রিজারেশনে কিভাবে আমরা গ্যাস চার্জ করব এবং কন্ডেন্সার চেঞ্জ করব, পুরোপুরি প্রসেসটা আপনাদেরকে প্রথম থেকে দেখানো হবে। আউটার কন্ডেন্সার, এখানে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমরা প্রথমে কন্ডেন্সারটা ভালো করে স্ক্রু দিয়ে ক্ল্যাম্প করে নেব। এরপরে আমরা এটা ডিল করে বডির সাথে ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে নেব। এবারে আমরা ব্রেজিংয়ের কাজ শুরু করবে। প্রথমে আমরা বডি কন্ডেন্সার এবং এয়ার কুল কন্ডেন্সারটা ভালো করে ওয়েল্ডিং করতে হবে। ওয়েল্ডিংয়ের সময় ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনোভাবে লিকেজ না হয়। ভালো করে ফ্ল্যাক্স দিয়ে এটা জয়েন করতে হবে। এখন আমরা যেটা করলাম এটা হচ্ছে কপার টু আয়রন জয়েন্ট হলো। এবার আমরা সিরিজ পেপার দিয়ে বা ওয়াটার পেপার দিয়ে আমরা পুরোটা ঘষে দেখে নেব কোথাও কোনো ওয়েল্ডিং বাকি আছে কিনা। এবার আমরা বডি কন্ডেন্সারের সাথে ডায়ারটা ভালো করে ব্লেজিং করে নেব।
এবার আমরা ক্যাপিলারিটা খুব সুন্দরভাবে ডায়ারের সাথে ঝেলে নেব এবং এটা করার সময় দেখতে হবে কোনোভাবে যেন কোনো ওয়েল্ডিং স্টিক ক্যাপিলারির মধ্যে না চলে যায়, তাহলে পুরো পাইপ লাইনটা ব্লকেজ হয়ে যাবে। এবার আমরা সাকশন লাইনটা কম্প্রেসারের সাথে ভালো করে ওয়েল্ডিং করে নেব। এটা হলো নাইট্রোজেন সিলিন্ডার, এটা খুব সাবধানে আমাদেরকে ইউজ করা দরকার। এবার আমরা সব সলিউশন করব এবং প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিং ভালো করে আমরা লিক টেস্ট করব। ওয়েল্ডিংয়ের উপরে চারধারে দিয়ে দেখে নেব। এখন আমাদের ব্লেজিং প্রসেস পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে গ্যাস চার্জের প্রসেসটা আপনারা পুরোটা দেখতে পাবেন। এটা হলো আমাদের ম্যানিফোল্ড গেজ, এটার মাধ্যমে আমরা পুরো সিস্টেমটাকে একবার ভ্যাকুম করে নেব। ভ্যাকুম পাম্পের মধ্যে দিয়ে হোসটা ভালো করে খুলে নিয়ে ভালভটা লক করে গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে এটাকে ভালো করে ফিট করে নেব। দেখুন আমরা এবারে গ্যাসটা সুইচ এবার কন্ডেন্সারটা গরম হচ্ছে কিনা ওটা আমরা দেখে নেব, তারপর আমরা কয়েলের দিকে আসবো।
কুলিং কয়েলটা দেখব কোন পজিশনে আছে, কুলিংটা কেমন হচ্ছে। কয়েলের এক্সপেনশন নয়েজটা শোনা যাচ্ছে। এবার পুরো কয়েলটা আই যাচ্ছে কিনা ওটা আমরা দেখে নেব ভালো করে। এবার আমরা 3 স্টেজ ভ্যাকুয়াম করার প্রসেসটা শুরু করব। মানে 3 স্টেজ ভ্যাকুয়াম করার পরে আমরা নতুন করে গ্যাস রিফিল করব এবং এটাই আমাদের ফাইনাল গ্যাস চার্জ হবে। গ্যাসটা ছাড়তে হবে, তারপর ম্যানিফোল্ড কেজে দেখতে হবে যে প্রেশারটা যেন 20 থেকে 30-র মধ্যে থাকে এবং প্রেশারটা যখনই 30 আপ হবে তখনই আমরা গ্যাসটা লক করে দেব এবং মেশিনটা চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকবে।
দেখুন ফ্রেন্ডস, আমাদের ফ্রিজ কিন্তু চলছে আর ফাইনালি আমাদের কয়েল কিন্তু খুব ভালো ঠান্ডা হচ্ছে। দেখুন আইস দেখা যাচ্ছে। পুরো কয়েলটা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করছি, পুরো কয়েলটাতে ভালোভাবেই আইস চলে আসছে। এরপরে একটা আইসটি নেব, এর মধ্যে জল দিয়ে দেব এবং পরবর্তীকালে এটা দেখব জলটা আইস হয়ে যায় কিনা। তো ফ্রেন্ডস বাই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি ভিডিওতে।